So this is about 4-stroke reciprocating IC engine, in which one cycle means 4 strokes of the piston, and also we can say one cycle takes 2 revolutions of the crankshaft. Then in 4-stroke reciprocating IC engine, the name of the strokes are, it is called suction stroke, or we can say intake stroke. In suction or intake stroke, the air or air fuel mixer enters inside the cylinder. That stroke is called suction stroke. Piston to kunuba eta position pora kunuba eta position move kore, and during that time the air, it may be air or it may be air plus fuel. Air plus fuel ketia hobo if it is a petrol engine, and air ketia hobo if it is a diesel engine. So next stroke is compression stroke. In this stroke, the jikhini air ba air fuel mixer cylinder bhitor humale, those air or air fuel mixer is compressed inside the cylinder, and during that time also the piston moves from one end to the other end. The volume decreases, volume inside the cylinder decreases, and volume decreases means pressure increases, and that type of process is called compression process. So the name is compression stroke. Then next stroke is, there are 3 names. It may be called power stroke, also it may be called the working stroke, or we can say the expansion stroke. So in this stroke, actually due to the combustion of the fuel inside the cylinder, huge pressure is developed, and due to this developed pressure, that pressure pushes the piston to the other end. Piston to heli pothiyai diye. And if something pushes something, that is called work done. Also we can say power is developed in that stroke. So in this stroke, this work is done, or you can say power is developed, or we can say expansion takes place. So any expansion process develop work. Expansion means work is developed. So that is why there are 3 names. Sometimes we call power stroke, sometimes we call working stroke, and sometimes we call expansion stroke. So if the work is done by the pressure developed inside the cylinder after combustion of the fuel, now that burned gases has nothing to do, so that burned gases has to be expelled from the cylinder. Cylinder pura uliyai pelabo lagibo. And in the next stroke, the piston moves from one end to the other end, and the hot burned gases are adjusted to the atmosphere. Atmosphere oloke ulai gusi jai. And that is why it is called exhaust stroke. Sorry. So next processes, সেইটো আছিল নাম ষ্ট্ৰোক কেটাৰ নাম. এতিয়া 4-stroke reciprocating IC ইঞ্জিনত প্ৰসেস হিচাপে ইন দি থাৰ্মোডাইনামিক প্ৰসেস কি কি হয় তাক আমি জানা দৰকাৰ আছে. আমি আগৰ সেমিষ্টাৰত 4th সেমিষ্টাৰত ইন কেস আমি পাই আছিলো, there are many thermodynamic processes. So in case of a 4-stroke reciprocating IC engine, there are 3 processes involved in this whole cycle. গোটেই সাইকেলটো 4টা process হয়. The thermodynamic process. First is the compression process. So what is compression? Compression means if we decrease the volume, then pressure and temperature of any gas will increase. That process is called the compression process. Decreasing the volume, and that will increase the pressure, also temperature. So this compression process takes place during the compression stroke. Compression stroke to hoy. And another process, thermodynamic process, is heat addition process. So
in IC engine, heat is added not from the external source, but inside the cylinder the fuel is burned, and that produce the heat, and that thing is considered as heat addition process. So towards the end of the compression process, by using spark plug or by injecting the fuel is burned, and that fuel burned means heat produced, and that is called heat addition process. So if this is a spark plug, the combustion will take place, and that is called heat addition process. So after heat addition process, the pressure will increase, definitely temperature and pressure will increase. So next process is expansion process, and both this compression and expansion process are considered as adiabatic, and sometimes also we call isentropic compression or isentropic expansion. So these two processes are compression and expansion processes are isentropic compression and isentropic expansion. In actual practice, this is not isentropic, but we consider it to be isentropic expansion and compression process. So this is in this process takes place during the expansion stroke tour সময়ত হয়. Next process is heat addition hole heat rejection hobo. So IC engine is a heat engine. Heat engine or basic principle ki asile, heat is supplied, and out of that heat a part of the heat is converted to work, and the rest of the heat is rejected to the sink. So in this case the sink is atmosphere. So there are four processes: compression, heat addition, expansion and heat rejection. Our hot gas khini burn hot gas khini bahirole uliyai dilu, that means gorom jikhini heat asil that is going out of the cylinder. Hekane ei process tor naam hol heat rejection process. So 4 strokes and 4 processes will be there. So now we will try to understand the piston cylinder arrangement. So এই parts কেটাৰ নাম তোমালোকে কোৱাচোন. What is this? এটো কি? কোৱা, মই লিখিম. কোনোবাই কোৱা? cylinder wall. Cylinder wall. এটো ক্ষেত্ৰত আমি অকল cylinder বুলি কম. So this is cylinder. এটোৰ নাম কি? Piston. So cylinder or piston ami gom palo. The piston will moves up and down. Eto diagram up and down hobo. Ebar upor le jabo, ebar tol le jabo. Now what is this? Eto ki bostu? Sorry, inlet valve. Inlet hobo pare, outlet hobo pare. Ami eto inlet buliye koisu. Inlet or intake valve. ঠিক আছে, that means এটোৰ এই ভালভটোৰ থ্ৰুদি কিবা এটা বস্তু ভিতৰত সোমাব. কি সোমাব বাৰু কোৱাচোন? কি সোমাব ইনলেট ভালভেদি? either air, diesel engine hole air or petrol engine hole air plus fuel mixer. That means air fuel mixer. Now what is this? Etu ki? Exhaust outlet বা exhaust valve বুলি ক'ব পাৰা. So this is in outlet or exhaust valve. So outlet by exhaust valve di ki hoy? So combustion howa fuel khini ulai jay, exhaust hoy ba uliyai pothua hoy. So that is the thing. So this is the cylinder. Etu samoyot piston aru cylinder or majot eikhini jaga ase.
এনে ইয়াতকৈ বেছি আছে at this position this is the space now এটোৰ নাম কি connecting rod connecting rod এটোৰ নাম সাফ নহয় এইডালক কয় ক্র্যাঙ্ক হ্যাঁ ক্র্যাঙ্ক মেকানিজম এটা পাইছিলা সাফট হল এইডাল ক্র্যাঙ্কশাফট ক্র্যাঙ্কৰ লগত লাগি থাকটো ক্র্যাঙ্কশাফট বুলি কয় এই কানেক্টিং ৰডটোৰ ইয়াত মোৰ দেখুৱাত হোৱা নাই এইটো হল স্মল এন্ড of the connecting rod and this is the big end of the connecting rod so there are two ends small end and big ends so এই যেটো সার্কেল আছে এই সার্কেলটা কি বলছে এটো কি বুঝাইছে গম পাইছা না তোমালোকে so this is called crank pin ha এই পয়েন্টটো যে দেখিছা এটো হল crank pin this crank pin rotate in this circle এই সার্কুলার পাথটোত ই রোটেট কৰে যেতিয়া এই crank pin টো এইটো পজিশনত থাকিব then piston will be in the topmost position now এই crank pin টো যেতিয়া এইটো পজিশনত থাকিব এইটো পজিশনত থাকিব sorry crank pin টো then piston এইটো যদি ইয়ালৈ আহে এইটো যদি ইয়ালৈ গুচি আহে এই পয়েন্ট টো ইয়ালৈ আহিব গতিকে piston will be at the bottommost position সবচে তলত থাকে আৰু ইয়াৰ এই bottommost position টো আমি কওঁ bottom dead center বা BDC আৰু topmost position টো আমি কওঁ top dead center বা TDC ঠিক আছে এইখিনিয়ে জাস্ট আমি piston cylinder টো জানাই তোমালোকে কিন্তু কিছু মানে হয়তো নাজানা যোৱা ক্লাছত তোমালোকৰ যোৱা সেমিস্টাৰত অলপ ক্লাস কম হৈছিল এখানে আমি ডিসকাস কৰিছো আদারওয়াইজ ইউ নো এভরিবডি ইউ নো হেকানে মই তোমালোকক খুদি আছো কেনেকে কি হ'ব সো এইখিনিত কিবা আছে ক'ব লগা নাই যদি মই নেক্সট স্লাইড টু যাও ওকে সো নাও উই উইল ডিসকাস দ্য ওয়ার্কিং কেনেকে কাম কৰে ফোর স্ট্রোক reciprocating IC engine কেনেকে কাম কৰে সো এই ডায়াগ্রামটোৰ পৰা তোমালোকে কি প্ৰসেস কোনটো স্ট্রোক হৈ আছে গম পাইছা নেকি কিবা কোনবাই সেকশন হৈ আছে সো কেনেকে গম পাইছা সেকশন হৈ আছে বুলি inlet valve to khula ase inlet valve to khula ase very good and piston to kor pora koloi jabo etia TDC to BDC so suction stroke to ami keneke kobo paro in the suction stroke the inlet valve opens piston moves from TDC to BDC and air or air fuel mixer enter into the cylinder so that is suction stroke hoy humaise air suction hua karone air humaise so this is the air or air fuel mixer humaise so this we will call what is this suction or intake stroke suction or intake stroke so this diagram etu diagram কি হ'ব পাৰে possibility কি আছে কি হ'ব পাৰে sir compression হ'ব পাৰে আৰু কিবা হ'ব পাৰে এইটো আপোনাৰ piston to আপোনাৰ BDC to TDC যাব very good BDC ৰ পৰা TDC লৈ যাব compressionত bare আৰু কিবা হ'ব পাৰে নেকি এই diagramটোৰ পৰা চাই পেলাই পাওয়ার স্ট্রোক হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে আমি ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা গম পোৱা নাই কিন্তু যদি আমি এইটো ডায়াগ্ৰামত এনেকৈ লাহেকৈ দেখাই দিওঁ নাও আমি বুজিছো দুইটা ভালভ ক্লোজ আছে পিস্টন তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে দ্যাট মিন্স ফ্ৰম BDC to TDC so the process is compression হয় so compression process to আমি stroke to আমি কি কম compression stroke
compression stroke কেনেকৈ কম আমি how will you describe compression stroke তোমাক যদি সোধে what is compression stroke কি বুলি ক'ব লাগিব both the valves are কি closed very good closed and the piston moves from BDC to TDC the volume decreases so the compression of the air or air fuel mixer takes place compression হে কেনে হয় চাবা ডায়াগ্ৰামটো তুমি এতিয়া অলপ সবে মন কৰিবা this is অলপ মই কালাৰটো বেলেগ দিছো that means compression হলে কি হয় air by air fuel mixer compress কৰিলে যিকোনো air fuel fluid যদি আমি compress কৰো কি হয় compress কৰিলে temperature increase হয় হেকাৰণে temperature টো বুজাবলৈ মই এটা বেলেগ color use কৰিছো so আগত yellow আছিল now it is slightly orange type color হৈছে that means আমি এটোৱে বুজাইছো compression যে হ'ব বা হৈছে বা হৈ আছে now the air or air fuel mixer will temperature will increase pressure to increase hobo temperature increase hobo pressure increase howa karone temperature increase hobo according to Boyle's law and Searle's law next diagram so definitely agor to jodi compression hoise etu ki hobo power expansion hobo power expansion buliu koba keteba power koba keteba expansion koba keteba working stroke buli koba বুঝছেনে কিন্তু ইয়াতে আমি এটা বস্তু দেখুৱা নাই যে ইয়াতে কম্বাসন কেতিয়া হৈছে এই পিস্টনটো সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটো যেতিয়া গৈ এইখিনি মান পাব তেতিয়া আমি ইয়াতে স্পার্ক প্লাগ দি বা ফ্লুইড ইনজেক্ট কৰিম দেন ইট উইল কম্বাসন হ'ব তেতিয়া আৰু কম্বাসনৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰেসাৰ বহুত বেছি হ'ব এন্ড দ্য পিস্টন উইল বি পুশড ডাউনৱার্ড কাৰণ ভালভ দুটা ক্লোজ আছে সো এই স্ট্ৰোকটোক আমি কি বুলি কম expansion stroke or you can say beleg naam ase ki naam ase koa ever sobe naam to power stroke aro working stroke gotike expansion stroke ba working stroke ba power stroke jodi ami explain koribo lage ki kobo lagibo after the combustion of the fuel towards the end of the compression stroke or hehor pine combustion kora hoy combustion the pressure and temperature of the temperature will increase inside the cylinder and due to this high pressure the piston will be pushed downward from TDC to BDC that is called expansion stroke and during this time both the valves are closed saba tumulke eta diagram aro moi eta heri dekhaisu etu ki blue to de ami eta bujaisu je expansion hoar combustion hoar agote ki lagibo eta spark plug thakibo ba fuel injector thakibo tar pisot saba so etu combustion hoise otike theli dibo tololoi because of this combustion even high pressure high temperature aru beshi temperature hobo the piston will move downwards that is called working stroke that is called work done that is called power and that is also called the expansion ঠিক আছে so next কি থাকি গল stroke to next stroke কি থাকিল sir exhaust stroke so this is exhaust stroke piston kor pra kole jabo kwa aru ki hobo etu just characteristic to kwa exhaust stroke boli tomaloke kolai moi likhi disu exhaust stroke ki hoy thake kwason কি হয় ভালবৰ কথা কোৱা observe valve খোলা থাকে the exhaust valve remain open ha hebla horu english word use koriba tete ha ahibo tomlokor the exhaust valve is kept open piston moves from korpora koloi hoy from BDC to TDC
আৰু বিডিসিৰ পৰা টিডিসিলৈ যেতিয়া পিষ্টনটো মুভ কৰিব সিলিন্ডাৰৰ ভিতৰত প্ৰেসাৰটো অলপ বেছি হয় বাহিৰত গৈ আৰু সেই কাৰণে কি হয় হট বাৰ্ন গ্যাসখিনি এক্সজস্ট ভালভেদি ওলাই গুচি যাব and that is exhaust stroke. So these are the four stroke reciprocating IC engine. While the piston moves from one point to another point, two extreme points. One extreme point is top dead center, the another extreme point is the bottom dead center. So just etia saba tumaloke. So this is exhaust hoise. Eto exhaust hoibo. Hoi jabo aru mane piston to jetia oporloi jabo. Now you see. এই দুটা পজিশন আমি দেখাইছো সো এই চাৰিটা পজিশন দেখাইছো একচুয়ালি এটা সিলিন্ডাৰতে গুটেই কথাখিনি হৈছে this is the top most position so this is TDC and this is the bottom most position and this is called BDC and the distance from TDC to BDC or BDC to TDC is called stroke or you can say stroke length. মনত থাকিব stroke বা stroke length কৰ পৰা কলৈ distance to TDC পৰা BDC লৈ যেটো distance হয় now TDC পৰা distance to আমি আৰু এক ধৰণে উলিয়াব পাৰো this is also called TDC to BDC distance চাবা এইটো piston to যেতিয়া TDC ত থাকিব এই crank pin to ক'ত থাকিব this is the position হয়নে so this is the maximum top position aru piston to jetia BDC thakibo tetia ei crank pin to kot thakibo this is the point bottom most position so this distance etu pora etu leke take kwa hoy etu eke homan distance to eke homan this is called stroke ba stroke length etia muk question tumalage suction stroke ot piston kor pora koloi jay BDC আৰু মোক crank circular পৰা তলৰ circle to crank pin to কৰ পৰা কলৈ যায় কোৱাচোন the crank pin moves from point 1 to point 2 and this is equal to 180 degree movement হয়নে sorry 180 degree হয় না 90 180 degree হয় now compression stroke ot piston kor pora koloi jay BDC to TDC aru piston crank pin to kor pora koloi jabo 2 to 1 in this direction so this is 180 degree now you come to the expansion stroke ot piston kor pora koloi jay TDC to BDC আৰু crank position হিচাপে কৰ পৰা কলৈ যায় 1 to 2 very good so 1 to 2 to আমি এবাৰ এইটো কৰিছো this is another 180 degree হল next stroke to হল exhaust stroke ত piston কৰ পৰা কলৈ যায় কোৱাচোন কোনবাই piston কৰ পৰা TDC sorry BDC to TDC আৰু crank pin হিচাপে কৰ পৰা কলৈ যায় 2 to 1 this is another 180 degree এতিয়া তোমালোকে চোৱা চাৰিটা ষ্ট্ৰোকৰ কাৰণে crank pinৰ revolution কিমান হৈছে চাবা first stroke 180 degree second stroke 180 degree third stroke 180 degree fourth stroke 180 degree total degree কিমান হল 720 degree so this is equal to 2 revolution দুটা revolution hobo na দুটা পাক মারিব revolution of crankshaft this is called 2 revolution so etia buji pala na je sarita stroke that means what 2 revolution of the crankshaft this is true for 4 stroke engine 4 stroke means 2 revolution of the crankshaft buji paisa sobe upasana buji paisa
Yes, sir. So that is called 2 revolution or 720 degree to kobo para. So during the 4 stroke or during the 1 cycle, the crankshaft revolves 720 degree to complete revolution. Okay, sir? So this is about this. Now crank circle and rotation or ei matro jitu dekhaisu etu bujiswa. So in this position, this is the TDC definitely etu aru BDC add korbat hobo. Thik teneke etu TDC hobo aru etu BDC hobo. So topmost position ot etia piston to kot ase at the topmost position. So topmost position ot this is the crank pin position. বুজি পাইছা নহয় চেনেলে সাকশনৰ ঠিক প্ৰথমতে এটো পজিশন থাকে সৰি নাও এটো গম পালে টিডিসি বিডিসি এটো হল টিডিসি লাইন এটো হল বিডিসি লাইন বা সেকেন্ড আৰু এটা পজিশন থকা যেতি বটম ডেড সেন্টাৰত থাকিব দিস ইজ বিডিসি দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্ক পিন এন্ড দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য পিস্টন বুজি পাইছা বাকি বিলাক ইয়াৰ মাজত কৰবাত থাকিব so this way the piston moves from top to bottom and bottom to top and during that time this crank pin rotate in this circle এই সার্কেলটোত ঘূৰি থাকে so TDC BDC আমি তলৰ লাইনটো আমি পাম so এইটো এটা ইন্টারমিডিয়েট পজিশন ধৰি লোৱা এইটো এয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ আছে that means it is moving up এটা ইন্টারমিডিয়েট পজিশন আছে এটো ক্র্যাঙ্ক পিনৰ পজিশন এটো TDC টু নাই BDC টু নাই আমি দেখিছো যে প্ৰায় মাজত আছে হেকনে ক্র্যাঙ্ক পিন টু কি আছে প্ৰায় 90 ডিগ্ৰী এংগলত আছে এটো ইয়াৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী এংগলত আছে 180 হলে কি পাবো 180 হলে এটো পিন গৈ এটো পাবো আৰু এটো পইণ্ট গৈ এটোত পাবো that means TDC so this is the crank circle and rotation arrangement to এনেকুৱা হয় এটো তোমালোকে থিওৰি অফ মেচিনতো পাইছিলা হ'ব এটো বুজি পাইছা নহয় কেনেকৈ হয় ৰোটেশনটো Yes, sir. আৰু ইয়াত ৰোটেশনৰ ডাইৰেকশনটো আমি দেখাইছো ক্লকৱাইজ ক্র্যাঙ্ক টু ৰোটেট টু ক্লকৱাইজ হয় and accordingly it goes from TDC to BDC and BDC to TDC now piston movement and valve position so ধৰি লোৱা প্ৰথম ডায়াগ্ৰামটো that means this diagram is for suction just suction হৈ আছে হ'ব পিস্টনটো ক'ত আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট ডায়াগ্ৰামটোৰ পজিশন কোৱা TDC আছে so suction valve to open হৈছে definitely কি হ'ব এটো stroke to কি হ'ব আমি গম পাইছো যে এটো suction হ'ব হয় না বা ইনটেক হ'ব সাবা ডায়াগ্ৰামটো সাবা this is suction stroke so air সোমাই আহিলে so whole cylinder is filled with air or air fuel mixer পাইছে নে কম আকৌ দেখাইছো সাবা piston goes down from TDC to BDC and the cylinder is filled with air or air fuel mixer so now the piston is in কি position আছে এটা piston to BDC আছে BDC so second position shows that কি কমপ্লিট হৈছে কোনটো স্ট্রোক কমপ্লিট হৈছে ফার্স্ট হোক বা সেকেন্ড ডায়াগ্রামে হোক কি কোনটো স্ট্রোক কমপ্লিট হৈ গল জাস্ট কমপ্লিট হৈছে সাকশন কমপ্লিট হৈছে গটিকে সাকশনৰ পিছত কি হ'ব লাগিব কম্প্রেশন সাবা কম্প্রেশন এটো সাকশন এটো হল সাকশন কমপ্লিট হল এটো সাকশন কমপ্লিটেড নাও সরি এটো হল তোমার কম্প্রেশন হ'ব বুলি আমি ধৰি লৈছো কম্প্রেশন পজিশনটো কিয় দেখাইছো এইবাৰ আমি ইয়াতে ফুয়েল ইনজেক্টৰ বা স্পার্ক প্লাগ দেখাইছো তাৰমানে হ'ব আৰু এটো ভাল ক্লোজ আছে এটো ভাল বুক আছে পিস্টন আছে BDC মানে BDC ৰ পৰা ওপৰলৈ যাব সো কম্প্রেশন হ'ব আৰু কম্প্রেশনৰ শেষৰ পিনে কি হ'ব চাবা সাবাচোন this is compression এতিয়া এই গ্যাস খিনি এয়ার খিনি বা এয়ার ফুয়েল মিক্সার খিনি
ইয়াতে কনডেন্স হৈ গ'ল তাৰমানে কম জায়গাতে গোটেইখিনি বস্তু আছে সো মই বেলেগ কালাৰ এটা দেখাইছো টু শো দা হাই টেম্পারেচার বেছি হৈছে এইখিনি সময়তে কি হ'ব কম্বাসন হ'ব ফুয়েল ইনজেক্ট কৰিব এতিয়ালৈকে টিডিসি পোৱা নাই কিন্তু অলপ বাকি আছে টিডিসি পাবলৈ আচ্ছা এতিয়া মই কম্বাসন আৰু এক্সপানশন বস্তুটো মই ফোর্থ ডায়াগ্রামটো দেখাম সো ইয়াতে কম্বাসন হ'ব তোমালোকে জাস্ট চাই পেলাই বুজিব চেষ্টা কৰিবা What is this? কি পজিশন কি স্ট্রোক এটো তাৰমানে ইয়াতে কম্বাসন হ'ব কম্বাসন হলেই লগে লগে কি হ'ব এক্সপানশন হ'ব বা ওয়ার্ক ডান হ'ব বুঝি পাইছা নহয় সো দিস ইজ সাকশন compression combustion means heat addition and after that the power will be developed inside the cylinder so this is the piston movement and valve position accordingly valve position to show so definitely here piston stroke to ki hobo exhaust hobo expansion hoy gol exhaust hobo exhaust to moi ne dekhwao here so তোমালোকে মই ভাবি লৈছো যে গোটেইখিনি বস্তু বুজিছা আগৰ ক্লাছ সেমিস্টাৰ যদি বুজাও নাছিলা so there are 3-4 strokes suction stroke by intake stroke just try to read out কি লিখিছো আমি যে just simple description inlet valve opens suction হ'ব লাগিলে inlet valve opens হ'ব প্ৰথম কথা হেতুই ক'ব লাগে then piston moves from TDC to BDC হেতু আমি গম পালো লগতে কি হ'ব fresh air or air fuel mixture enters into the cylinder কোন ফালে দি inlet valve দি that is the description of the suction stroke simple description হয় that is কলে এইটো কথা লিখিব পাৰিব লাগিব জানিব লাগিব তোমালোকে next is compression stroke প্ৰথমে আমি কি ক'ব লাগিব the valve are closed দুইটা valve closed piston moves from BDC to TDC এবাৰত কি হয় piston BDC পৰা TDC লৈ valve closed আছে আমি গম পাইছো যে এটা closed chamber হৈ গল so air or air fuel mixture is compressed aru ki kore fuel is burned towards the end of the stroke compression stroke or hek hau avasthat fuel to burn kora hoy tetia hi aru beshi pressure develop kore aru beshi heat produce hoy so heat will be converted to pressure heat means pressure develop hobo convert no hoy pressure develop hobo and that pressure will do the work on the piston of কাম কৰিব আৰু হেতুকে আমি কি বুলি কম power stroke বা working stroke বা expansion stroke description শুনিবা valve remain closed আগৰ বাৰটো ক্লোজ আছিল এতিয়াও ক্লোজ আছে due to high pressure developed after combustion the piston is pushed down to BDC by force piston to তললৈ ঠেলি দিয়ে আৰু এনেকে ঠেলি দিয়াটোকে আমি work done কৰা বুলি কওঁ force into distance is work done next stroke is exhaust stroke কি হয় এবাৰ লগতে কি হ'ব piston কত আছে এতিয়া BDC ত আছে exhaust valve opens হ'ব piston moves from BDC to TDC and the burned gases যিখিনি burn হৈ গল is forced out to the atmosphere and the cycle repeats তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত repetition হ'ব আকৌ suction stroke আকৌ compression power exhaust again suction compression power exhaust so there will be many cycles this is one cycle so this cycle will be repeated আৰু এইটো suctionৰ পৰা exhaust লৈকে that is called one cycle এই cycleটো কি হৈছে one cycle is equal কেইটাত হৈছে 4 stroke for this we need 4 strokes and this takes 2 revolution of okay 2 revolution of okay crankshaft 2 revolution of the crankshaft so this is simply the description of the working of 4 stroke reciprocating IC engine